for destination load sharing. Then we have packet load sharing. So by default per destination we can see to per packet also. So pattern open then layer 3 loop. So இது எல்லாமே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ARP in same network then different. So if it is in same network, the ARP will find a destination map at CC. If it is in different, ARP doesn't have a power to find that because in between we have a router. We can't send that broadcast to other networks. So instead of finding destination map, it will find a router map. And after that, we have project, right? Project 1, project. So in project 1, I think totally we have 4 routers. So using the 4 router you want to do that. Then in project 2 we have totally 10 routers. Tomorrow we will start our project 3. So this is 2 for starting. Tomorrow, today it's full of theoretical content. Tomorrow we will complete something called as data center servers. Okay, so tomorrow we will start our third project. Yes. So I think we can just click to Steve on this studies. Okay, I think this way we complete fundamental. Before Friday, I think we can complete fundamental basics. Friday onwards. Stay trust. It's Friday or Monday. Friday onwards we start our overnight. Overnight, it's advanced. It's not a basic. It's a full advanced. So those who are strong in this fundamental of network, only that students can eligible to attend this advanced. ஃபண்டமெண்டல் யார் நல்லா படிச்சு இந்த அளவுக்கு பக்கவா இருக்கீங்களோ அவங்க தான் இங்க வரணும். அவங்களுக்கு வரதான் கிளாஸும் புரியும். ரெவன்யூ புரியாது. வேணும்னா இங்க படிக்க ஆரம்பிங்க. இங்க படிக்கல இங்க வீக்கா இருக்கீங்க அப்படின்னா அங்க வந்தாலும் உங்களால எதையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால சொல்றேன். ஐ திங்க் ஒரு சில பேர் 2 ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிட்டீங்க. ஒரு சில பேர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் முடிச்சிருக்கீங்க. ஒரு சில பேர் ப்ராஜெக்ட் முடிக்கல. லாஜிக் ஓகே நீங்க பெண்டிங்ல வரீங்க. நான் இப்போ அந்த செக் பண்ண விரும்பல. செக் பண்ணா நிறைய பேர் மாட்டிப்பீங்க. 2 ப்ராஜெக்ட் முடிக்கணும் அப்படின்னா before going to core portion, all the students you want to complete all the projects. Just I'm giving 2 days time. Before going to core portion, you want to almost before going to core months you will get 5 to 7 projects will be there. In the week எல்லா ப்ராஜெக்டும் வந்துடும். யாருன்னா ஏற்கனவே ஈஸி அதுவே முடிக்கிறதா பெண்டிங் ஆயிடும். எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருப்பீங்க. ஸோ திருப்பி before going to core, we have some eligibility. Only eligibility students can attend. Remaining all the students, you can attend new batch. Sound right? Get to do all new units sound right. So already I think after Google and starting the evening sound right. So that can you can attend. So I think totally we have 7 to 8 projects on the சரி ஓகே இன்னும் கேட்கல. இன்னைக்கே இது சொல்ல கூட சொல்ல போறோம். பிகாஸ் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே மண்டே டோட்டலி 4 days இன்னும் ப்ராஜெக்ட் சொல்லி முடிக்கல. நான் செக் பண்ணி ரீசன் நிறைய ரீசன் வரும். அந்த ரீசன்லாம் கேட்க இப்ப நான் விரும்பல. அதனால இப்ப முடிக்க மாட்டேன். முன்னாடி முடிச்சவங்க மட்டும்தான் கோர் அலோவ் பண்ணுவேன். ரிமைனிங் மெம்பர்ஸ் யாரா இருந்தாலும் கோர் அலோவ் பண்ண மாட்டேன். அது என்ன நடந்தாலும் சரி எனக்கு என் ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான். ஓகே 4 days இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா 4 daysல 5 ப்ராஜெக்ட் ரிலீஸ் ஆகும். 4 daysல 5 ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி 2 ப்ராஜெக்ட் plus 5. I think totally complete 7 projects you can attend.
It's not like project 2 முடிச்சிட்டீங்க. Please give your acknowledgement in chat. Online search கீழே Okay, Krishna, Gayatri, Rekha. Chatல போடுங்க. ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிருக்கணும், ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடையாது. நீங்க ரெண்டாவது முடிச்சாதான் டார்கெட். ரெண்டாவது பெரிய ப்ராஜெக்ட். சரி, ஓகே. ஒரு ஆன்லைன்ல ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க. It was totally 22 members. Because this project is for offline also. So, for my old batch also, right? Not only for new batch. For old batch also, we want to do this. So, சில பேர் நீங்க என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க. அவங்களால ஃபைனி முடிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா எவ்வளவு குச்சி போட்டு ஷேர் அலோவ் பண்ணல. Before Friday, again and again say, before Friday, you want to complete ஒரு சில பேருக்கு எமர்ஜென்சி இருக்கலாம், ஒரு சில பேருக்கு we have to climb on a CA, another is imaginary. It's 008, then 00. In between, we have a number of routers like R1, R2, R3, R1, R2, R3, R5, Totally we have 7 routers in between. Already we did a static growth, sharing or something. No need to think about that. Already we have a static. We have a lot of piping. Just I want to share data from my A system to B system. So now we have data.
Now I want to send this data to my V with the help of my network. So what this PC will do is, this PC, if we have a default gateway, that PC will send the data to forward because only one utility is there. So this PC will send the data to forward. Up in the data, in this router want to go. Now listen. Now, whenever the data is going to router want to check a routing table. Okay, if there is no route, it will check a map, but no need to think about that. So it will check a destination type in routing table. If there is no route, it will drop it. If there is a route, it will follow that, right? So according to R1, R1 is directly connected to R2, then it's directly connected to R2, then one more cable, it's directly connected to R5. Now this packet is forwarded to which router? R2 or R4 or R5? They will do the that means if administrator did load sharing here, it will check that a mathematical algorithm. For example, if administrator given only one gateway, it won't do load sharing. It will pass the packet only to administrator என்ன படிக்காரு load sharing பண்ணிருக்காரா என்ன நமக்கு தெரியல நானும் சொல்றேன் load sharing தான் படிச்சிருக்கோம் அப்ப யாரா கிளாஸ் லீவ் போட்டு லோட் ஷேரிங் என்னன்னு கேட்டா இந்த கிளாஸ் புரியாது அதுதான் சொல்றேன் பழைய போர்ஷன் படிச்சா புது போர்ஷன் புரியும் பழைய போர்ஷன் நியூ இயர்ல ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் இங்க மாட்டுவீங்க பாருங்க அப்போ the data is going to R1 will check a routing table if there is a load sharing mechanism the first packet will be passed to R2 imagine per packet load sharing no one think about per destination imagine my router is per packet load sharing. So R1 will pass the packet to R2. If I send a second data, PC will send to R1. R1 will pass the packet to R4. If I send the data, R1 will pass the packet to R4. So this is called as per packet load sharing mechanism. So in today's class, I want to share 1 GB of data to my destination. The data is high resistance. Already we have a network. So it's my data. The data is A want to introduce that's a to B. So the data contains a message called as hi, this is Suri. But the thing is, this is not 1 MB, this is not 2 MB. Totally the data size is 1 GB. Imagine like that. Total data size is 1 GB. Now I want to share this 1 GB of data from my A system to B system with the help of this network technology. But we have a problem. So network is developed for data sharing. Network எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா data sharing தான். If you want to share your data, definitely for your data size, we have a limit. That means at the time we can't have a power to share 10 GB of data, then 50 GB of data. Okay, listen. Network is developed for data sharing. Okay, we can have data, but for your data size, we have what? We have a limit. Maximum maximum transmission. So what's the maximum size means? The maximum size is 1500 bytes. That means if you want to share your data with the help of networks, you can share any type of data with the help of network, but for your data size, we have a limit. That means we can't share this 1 GB of data
network. But in real time, we download lot of files more than 1 GB, right? In real time, 1 GB download பண்ணிருப்பீங்க 10 GB. If you download any high-end game, it contains more than 50 GB. If you download one small movie, it contains 1.5 GB. But what I say is, we can't download or upload 1 GB of data with the help of network. உங்களால 1 GB டேட்டாவெல்லாம் ஒரே டைம்ல டவுன்லோடும் பண்ண முடியாது, அப்லோடும் பண்ண முடியாது. Because in network we have a limit. That limit is called as MTU size. If we have less than 1500 bytes of data, easily we can share them. There is no any problem for that. உங்ககிட்ட 1500 பைட்டுக்கு கீழேயோ டேட்டா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது. But if you have more than 1500 byte of a data, we can't. That is not at all possible. Because in network we have a limit that is called as MTU, maximum transmission unit. Now listen, now we have a data. The data contains totally 1 GB. But the thing is, definitely I want to share this 1 GB data to my destination. But in between, we have a medium, but that medium support only more. That medium support only 1500 bits. அப்ப என்கிட்ட ஒரு பெரிய பொருள் வச்சிருக்கேன், அந்த பொருள் அங்க சேர்க்கணும். நடுவில் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க எடுத்துக்க முடியாது. இந்த ரோட்ல in this road only we can carry 1500 kgs. Here we have almost 1 ton. Okay, 1 ton goods system. Okay, I want to share that 1 ton goods to my destination with the help of this road. But what that road says, that road engineer saying, hey, in this road maximum you can send 1500 kgs. So அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. கரெக்ட். அப்போ லாஜிக் என்னன்னா, ஆனா இந்த டேட்டா சென்ட் பண்ணணும். Definitely in today class we want to send this data to my destination. So we can send simple. Totally we have 1 GB of data, but we can send 1500 bytes. 1500 bytes means 1 byte equal to 1 byte equal to 8 byte. This is for data size calculation. In IP, we will calculate 1 octet equal to 8 bits. Okay, அப்போ IP னா அது வேற calculation. டேட்டாவை calculate பண்றது வேற calculation. சரி, அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, we can make a slice, right? We can separate our data because totally this one data contains 1 GB. We can't send that. So what we want to do? We want to make a slice. So just I am making slice. Slice means separating my data. என்ன பண்ற டேட்டாவை பிரிச்சது ஏன் பிரிக்கிறேன்னா பார்த்தா அது டேட்டா ஒரே டைம்ல அவ்வளவு அனுப்ப முடியாது. So that's why only I am separating that. Tini yang kata yang bunda. Denser. Okay, so we have a data. This is sorry. So you want to make a segment that each and every segment contains less than 1500. If we have more than 1000, if we have 1 GB of data, step number 1, don't send the data. We can't. So first you want to do a separation slicing mechanism that each slice contains less than or equal to 1500 bytes. Then now we can send the data, right? So now I'm going to that PC. In the PC totally we have 4 boxes. Now the PC will send first I message to R1. What R1 will do is R1 will be sharing the R1 will send the packet to R2. If I send second packet, R1 will pass to R4. If I send third packet, R1 will pass the packet to R3. If I send fourth packet, R1 will send the packet to R3. So totally the 4 boxes it's sent to router
numbers, right? Now the question is, which data will be received first here? The data first is here. So based on your network traffic, we can't say this will be first received and then this will be second. It's not like that. Based on your load of your interfaces, traffic of your interfaces, any one data will be received here. First one now so based on the traffic of interfaces, in this example, this is coming first. Imagine like the this is step one. Okay, any one of the data receive first here. Logic, this is coming first. Imagine like the then this is coming second. Then this is coming third. Then this is coming fourth. So that means successfully all the data that is received by your destination, but we have a problem. The problem is what? It is not in order. The problem is order mismatch. The problem is order mismatch. So don't send this data like this. If you send this data like this, definitely a destination they will face a problem. The problem is order mismatch. So don't do like this. Step number one, just making segment slice. They don't send the slice. If you send the slice, that in the destination, we have a problem. The problem is order mismatch. Now we want to overcome as a source device. Before sending the boxes, we want to overcome the order mismatch problem. எப்படி இந்த order mismatch problem overcome பண்ணா simple. For each and every boxes, we can put a number, right? Number put arrange பண்ணி. So for each and every boxes, we want to put a number. You can take from one also, or otherwise you can take from in between number. I'm taking from 5. You can take from 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 6. You can take any number. I'm taking from 500. 500 means don't take 600 here. If you take from 500, the next number will be 500. 500. So the next number is 500. So first step number one, as a sender, want to do a slice. That each slice that is contains less than 1500 bytes. Before sending the number of boxes, please put a number, because if there is no number in destination, there will be a problem. The problem is order mismatch. So now for each and every boxes, we want to put a number. Now send these 4 boxes with their buffet. Now based on your traffic of your interfaces, any ones come first, right? Now imagine this is coming first, then this is coming second, then this is then this is coming third, then this is coming. So almost all the data are successfully that's received by destination, but again we have a problem. The problem is order mismatch. But what the destination PC will do is easily the destination PC will overcome that using that number, right? So 500, the next number is what? 501, so the next number is 502, so the next number is 503. Now successfully the destination PC overcome to that order mismatch problem. Then we have 2 problems. Then we have 2 more problems. The problem is, okay, the data is there and this is correct. But what the destination PC will do is, the destination PC will think 500 is there. Before 500, we need more. Before 500, 498 box is there. But at the original, the starting box number started from 500. Originally, in ஆரம்பிச்சது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 500 ஆரம்பிச்சோம். But what that destination PC will do is, destination PC will wait for 498. It wait for 498. We wait for box number 1. Then we have one more problem. 503 box is there. What's your next box number?
504. Then destination PC will wait for 504, 505 up to box number n. So we have to go two more problems. The problem is, listen, the problem is destination device doesn't know what? Destination PC doesn't know what? Good. So destination PC doesn't know what? Starting number. Starting number and super good. So destination PC doesn't know what? Starting number and ending number. That's all. So what the destination PC will do is destination PC will wait for 498. Why the PC want to wait for 498? The box number started from 500. That information that is not known by your destination. அப்படின்னா அவரு 500 498 வெயிட் பண்ணுவார். ஏன் வெயிட் பண்ணணும்? ஏன்னா 498 பாக்ஸே கிடையாது. அவரே வெயிட் பண்றாருன்னா அவருக்கு தெரியாது. A destination PC doesn't know about your starting number, then your ending number. That's why only it's waiting for the two. So again we have a problem. So don't send this data. If we send this data, definitely we have two problems. One is starting number, then ending number. So what we want to do as a sender, step number one, before sending a data, slice. Then each and every slice contains 1500 bytes. ஒரு டேட்டாவை அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த டேட்டாவை நீங்க பிரிக்கணும். பிரிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவும் 1500 பைட்டு கீழே இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். Don't send the data because if you send the data in the destination, they will face a order mismatch problem. அப்படியே அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஆர்டர் மிஸ்மேட்ச் ஆகிடும். அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா before send that small boxes for each and every boxes put a number because using that number only we can overcome. அப்ப நம்பரை போட்டு அனுப்புங்க ஆர்டர் மிஸ்மேட்ச் ஓவர்கம் ஆயிடும். But we have one more problem. The problem is the destination PC doesn't know about your starting number then your ending number because PC will take any starting number. Okay, in real time all the PC they will take from any starting number 500, 600, 700, 111. Okay, it's not like always it will take 1, 2, 3, 4, 5. It's not like this. They will take any number. அப்போ பிரச்சனை என்னன்னா டெஸ்டினேஷன் பிசிக்கு தெரியாது. அப்போ before sending a data, what sender want to do is sender want to share two information to destination. Listen carefully. Don't share this data. Before sharing your data, just call to your neighbor, then say two information about a neighbor. I want to share a data to you. Okay, please note my starting number. Because you don't know my starting number, you are waiting for unrelated boxes. So please note my starting number. My starting number is 500 means, hey, please don't wait for 498, 498. I started from 500. ஓகே, அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா நீ பாக்ஸ் நம்பர் 500 தான் வரும், அதுல இருந்து கணக்கு எடுத்துக்கோ, அதுக்கு முன்னாடி நோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்படின்ட்டு then we want to say ending number, but in network instead of saying ending number it will say total number of boxes. How many boxes is there? 4, right? 4 boxes. Now before sending a data to destination, as a sender we want to share information. One is your starting number, another one is your total number of boxes. So you want to say the destination, I want to share a data to you. So before sharing that, just know this two information. I started my box number from 500. That means don't wait for before box. Then totally I need to send 4 boxes. Okay, 4 box அனுப்ப போறேன் சொல்லியாச்சா. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா now send this data with the help of network. If any order mismatches happen, nothing problem is there. Using that number, that destination PC will arrange that.
Then hereafter, it doesn't wait for 490 because you know the starting number is what? 500. He won't wait for before boxes. Then we have information the total number of boxes 4, right? It will count 1, 2, 3, 4. All the boxes received, right? So if all the boxes received, then only the destination PC will compress to again 1 GB. So if you want to send more than 1500 bytes of data, we can send it. Okay, but step number one, we want to separate it. Okay, so example, if you're downloading any movie from internet, what we will think? We will think, say, 2 GB download, but it's not 2 GB. Small boxes downloading, and that's its take time. That's not loading up. It's loading. அப்போ என்னன்னா each and every box contains what? Each and every box contains 1500 bytes of data. அப்போ லாஜிக் ஒரு டேட்டா வரதுக்கு முன்னாடி segment plus slice, right? So slice is called as segment. Don't say hereafter slice. In example, we can say slice, but technically we want to say segment. Slice. In example slice. Then we want to put a number, right? Order number. In example, we can say order number, but in technically, we want to say it's a sequence number. Okay, we want to put a sequence number. Sequence number means order number. Then before sharing your data, we want to share two information. One is starting number, another one is total number of boxes. Starting number is called as sync number. Here we have new technical word will be there. When the total number of boxes is called as window size. If I ask what's your window size, we want to say sir, total number of box count that is equal to window size. We have some new technical word. புது வார்த்தையை கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஒழுங்கா கிளாஸ் கவனிக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கலாம், கிளாஸ் தூங்குறவங்க புரிஞ்சுக்க முடியாது. This topic is very important. Using this theoretical, we can go practical on more class. Today it's a full of theory. So before sharing your data to destination, we want to share two things. One is sync number, another one is window size. Sync number means saying your starting number, that is called as sync number. Window size means saying your total number of boxes, that is equal to window size. So I will say, hey VPC, my window size is 4. Then I will say, hey VPC, my sync number is 1. My sync number is 5. அப்போ உங்களோட ஸ்டார்டிங் நம்பரையும் உங்களோட டோட்டல் நம்பர் பாக்ஸையும் சொல்லணும். சரி, now scenario number 2. Now scenario 2. Okay, this is completed successfully. Now I am going to scenario. In scenario 2, just I shared two information. One is my sync number, another is my window size. The sync number that is 500, right? I started from 500. Then window size that is equal to, okay, good. Now I need number start பண்ணிருக்கேன். Total எத்தனை box நமக்கு போறோம்னா, I'm just sending 4 boxes. Please count them. Sorry. Now listen, it's my scenario 2. It's not scenario 1. It's my scenario 2. Now I am sending this 4 boxes to my destination with the help of network. But unfortunately, this data is lost. Imagine it. Some other problem in routers or switches or UDP cable or looping problem. One data is being lost. Now the 3 data is going to your destination, the BPC. Now what that BPC will do is BPC first it won't arrange that. Okay, 500. The next number is not there. Okay, it will arrange 502. Then it will say 503.
Then that BPC, it wait for some certain time based on your browser. Okay, if it is a Google Chrome, it will wait for 2 seconds. If it is a Mozilla, it will wait for 1 second. That's based on your browser. So it will wait for some certain time because of which boxes? Because of 501. இல்ல வரல, it waited for some certain times. இல்ல இன்னும் வரலனா, what the BPC will do means, what the BPC will understood means, the BPC will understood one box is for, one box is missing. Because what my source said was, my source said, hey, I need to send 4 boxes. 4 boxes only, just I received how many boxes? I received 3 boxes. So now BPC will understood, oh, one box is missing. Which box is the 500, 501, 503? अब एंत box miss आउट 501 is missing, right? So what that BPC will do is, BPC will send a request message, right? Hey, you say totally you send 4 boxes, but according to my connection, I just received 3 boxes. One box is missing. The box number is what? 501. 501 box is missing. Please resend to me. It will send a request message. So once the request message is sent to A have a copy of the data. So what that APC will do is, APC will resend. APC will resend the message. So in this numerical logic, in this numbering mechanism, we have one main advantage. The advantage is, if any data signal is lost while transaction, nothing problem is there. Using this mechanism, we can retrieve our data loss. அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு டேட்டா அனுப்புறீங்க, திடீர்னு கட் ஆயிடுச்சு, டவுன்லோட் ஆகுது அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த டேட்டா திருப்பி கேட்டு நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? We can retrieve that using that number. So the main advantage is, listen, the main advantage is, if any data losses happen while transaction, nothing problem is there. Using that number, we can retrieve that. So that is my goal. Listen. Now I'm just taking tools. For example, it's directly connected via router, anything. If we have a network, we have MT. Okay, it's not only for router. If we have a network, in network we have a what? We have a MT, maximum transmission unit. Listen, it's 008, it's 00. Silpa? Now A want to send a data to B, at the same time B also want to send a data to A. So in A device, of data, A want to send 10 GB of data to destination. At the same time, we want to send 20 GB of data to A. Okay, step number 1. What that both device want to do? First இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணணும்? இவரு 10 GB அவர் அனுப்பணும், இவரு 20 GB இவரு அனுப்பணும். So step number 1, what that both device want to do? So step number 1, that both device want to do is segmentation. Backup. Okay, segment முடிச்சிச்சு அடுத்தது. Super. We want to add a sequence now. Right. It's not adding, it's sending. Right? So sending, it's not adding. That means step number 1, both device want to do is segment data. Step number 2, for the data, that device want to put a sequence number. ஒரு பாக்ஸுக்கும் ஆர்டர் நம்பரை போடுங்க. போட்டாச்சுன்னா அப்புறமா டேட்டா சென்ட் பண்ணலாமா கூடாதா? Super, I love it. Good. Before sending a data,
we want to share two information, two destination. ஒரு டேட்டாவை அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த டேட்டாவோட ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பணும். அது அனுப்பாம அனுப்பக்கூடாது. So what's the two information? My sync number, right? Windows. Now listen. Here we have new type of encapsulation. Listen. Now APC, in my example, A is starting to send a starting number, then total number of boxes. In technically we can say it's a Windows size then sync number, right? Just I'm putting some new format. Listen. Here we have sync. Then we have something called as acknowledgement. No need to think about that acknowledgement. Just give some time. I will give you a better explanation for acknowledgement. Then here we have information. This is called as format. Format means saying your starting number. For that saying information we have a format. How to say that? உங்க ஸ்டார்டிங் நம்பர் கொடுக்க போறீங்கன்னா அது சொல்றதுக்கு ஒரு விதம் இருக்கு. அந்த விதத்தை தான் காமிக்கிறேன். அது உங்களுக்கு குழப்பி விடும் ஒரு சில பேர். Now this too is called as flag information. Now this too information is called as flag. If you are sending starting number or total number of boxes in your hand, you want to maintain a flag. Flag is an identification. இப்போ லாஜிக் என்னன்னா இப்போ வார்லாம் நடக்குது. அந்த வார்ல if I show white flag, what is the meaning for them? அதெல்லாம் சமாதானம். Okay, no need to put your word. In that war we have some identification colorல ஒரு flag கலருக்கும் ஒரு அர்த்தம். So if I show white flag, what is the meaning for that? No need to put your word, something like that. அப்போ லாஜிக் என்னன்னா flag means saying something. Logic before sending a starting number, in starting number format, definitely we want to maintain a flag. Okay, listen. We have two flags. One is sync flag, another one is acknowledging flag. Okay. What is sync? Sync means saying your starting number, that is called a sync. So this time definitely I want to sync to B. அப்படின்னு என்ன சொல்ல வரேன், நான் sync கண்டிப்பா பண்ணணும். அப்படின்னா sync means what? Saying starting number. அப்போ you want to on your sync flag. No need to on your acknowledgement. What you want to do is you want to on your sync flag according to networking condition. If you put 1, that is equal to on. If you put 0, that is equal to on. So here APC want to sync to B. So definitely I need to put 1 for sync. Only we have two options. 1 means on, 0 means off. அப்ப APC sync பண்ணணும். I will put 1. No need to think about acknowledgement. Okay, in this session, in this first time, I will put 0. Now if I ask, hey, what's the meaning for sync equal to 1, ACK equal to 0? You want to say, so sync equal to 1 means now sync is in on state. ACK is 0 means ACK is in off state. Sync on பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ACK 0 off பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Sync on பண்ணி வச்சிருக்காங்க என்ன அர்த்தம்னா, now what is sync equal to 1? Sync is on. What is sync is on? Now I want to share what? I want to share starting number. That's why only in my flag the sync is equal to what? 1. Now listen. Now what's my starting number? Okay. அது நான் சொல்லல. Okay. Here the starting number is 500. Imagine like the totally we have 10 boxes. Here the BPC started the number from 600. Totally 20 boxes. Imagine like that. Now listen. So what's my starting number? My starting number is 500. Then there is no acknowledgement.
Then in this format, definitely it contains which information? Window size. So listen one more time. Just APC want to share a starting number to B. A என்ன பண்ணனும்னா அவரோட starting number B க்கு சொல்லணும். But what range is that? Sharing starting number is not an easy one in network. Okay, so for sharing your starting number, then total number of boxes, we have a format. We have a letter format. So while sharing that in your letter, definitely we want to put two label. One is sync label, another one is acknowledgement label. Okay, so for sync we want to give one. One means on, zero means off. But no need to think about acknowledgement. Just give that. Sync equal to one means okay. Sync வந்து on பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு. Then here we have two information. One is your starting number. My starting number is 500. Then this place is allocated to acknowledgement. No need to think about that. Then we have one more place that is for window size. But I'm just deleting that because இன்னும் ரொம்ப confuse ஆயிடுங்க. But imagine in this letter definitely it contains what? Window size. Just I'm deleting that. No need to think about it. Okay. Now what that APC will do is APC will sync to B. Well, sir, if I say hey, APC is synced to B, what you understood? If APC synced to B, அப்படின்னு சொல்றேன். Okay, APC synced to B னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? What is the meaning for? That's all. If I say APC synced to B, you want to understood APC shared two information, one is starting number, another one is window size. அதான் sync. நான் ஒரு சிங்க் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் ஸ்டார்டிங் நம்பர் விண்டோ சைஸ் சொல்லிட்டேன். Listen. APC sending a sync packet. Sync packet means what? Saying your starting then ending number, that is called a sync packet. Okay. Now APC send a sync packet to B. Now A want to know the sync packet is successfully sent to B or not. Because if this data is lost, it can't retrieve it. Listen carefully. I am sending here. Listen. I am sending my sync packet with the help of this network. So that is also considered as electrical signal. If this signal gets lost, we can't retrieve them. ஏன்னா என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்பரே இப்பதான் போகுது, நம்பரே லாஸ் ஆயிடுச்சு ரிட்ரைவ் பண்ண முடியாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்பர்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறமா டேட்டா லாஸ் ஆச்சுன்னா தான் ரிட்ரைவ் பண்ண முடியும். I'm sending my number. If that number is lost, that VPC can't retrieve them. அப்ப லாஜிக் என்னன்னா, listen carefully. I am sending my starting number as 500. That technical word is called as sync packet. I am sending my sync packet. Now APC want to know that sync packet is successfully received by B or not. நான் சிங்க் பண்றேன், இது சிங்க் பிக்கு போயிருக்கா இல்லையா எனக்கு தெரியும். சிம்பிள். ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் சீசன் ரைட். ஐ எம் கிவிங் சீசன் இக்னோர். இது உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியணும். நான் பாட்டு கிளாஸ் எடுத்து போக கூடாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? டெஃபினெட்லி ஐ வாண்ட் ஆஸ்க் சம் क्वेश्चन ரைட். இலங்கு அப்படியே உள்ள வந்துடலாம். क्वेश्चन இல்லாம வந்தா காசு நல்லா இருக்காதுல்ல. We have R flavors. Okay, this is one of the complicated question I think according to my session. We have R pin L2, R pin L3. Someone will ask how ARP will work on data link layer, how ARP will work on networking. Someone will ask how ARP will work on L2, how ARP will work on L3. In some interview they will ask how ARP will work on same network, how ARP will work on different network. 3 or same, more question, ஒரே question தான். ஆன்சர் ஒண்ணுதாங்க. என்ன ஆன்சர்? R pin same network. If you explain பண்ணுங்க. Okay, good. Okay, good. Before sending R, the R will do the AND operation to check it's going on same network or different network. If it is same network, I'll mug about it. இருங்க நான் கேட்பேன். நான் கேட்கிறேன். லாஸ்ட் நீங்க டியூஷனே 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, சேர்ல உட்கார்றது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிறதும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. ஒரு கொஸ்டின் கேட்டனா அந்த கொஸ்டினுக்கு தரமா ஆன்சர் பண்ணணும். அடுத்தவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கவே கூடாது.
இல்லைன்னா வருது வேஸ்ட்ல. பிகாஸ் ஏற்கனவே சொல்லி தான் நிமிஷம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இந்த பேட்ச் ஆஃப் 40 days என் கூட டிராவல் பண்றதே கஷ்டம்னு. படிக்கணும். ஏற்கனவே நிறைய கொஸ்டின் கேட்டேன், உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல பக்கத்துல நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா, கரெக்ட், இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா. சேம் நெட்வொர்க்னா கரெக்ட் தான், பட் கிளாரிட்டி இல்லையே. சொல்லணும், ஒரு வேர்ட் கிளாரிட்டி கொடுக்காதுல, நல்லா கொடுக்கும். தமிழ்ல சொல்லணும் அழகா, சார் இதான் நடக்கும். ரெண்டு பேரும் நல்லா படிக்கணும் சொல்லணும். நீங்க ஏன் கிளாஸ் வரலையா நிறைய? எத்தனை கிளாஸ் வரல? இப்போயா போன வாரமா? ஓகே, இந்த பேட்ச் கண்டினியூ பண்ணாதீங்க. கண்டினியூ பண்ணாலும் புரியாது. ஐ திங்க் பண்றதா பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். பண்ணாலும் புரியாது. 3 வாரம் 3 நாள்னா ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணிக்க மாட்டீங்க. கரெக்டா ஸ்டார்டிங் விட்டு மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. பார்ப்பினு இல்லப்பா ரொம்ப கஷ்டம். பாருங்க, அட்டன் பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். புரியாது வெளிப்படையான உண்மை. நீங்க ஓகே. சேம் நெட்வொர்க் என்ன சொல்லுங்க? சேம் நெட்வொர்க்ல எப்படி ஒர்க் ஆகும்? பிகாஸ் நீங்க இன்டர்வியூக்காக வந்துட்டீங்க, இன்டர்வியூ கேட்பான். சும்மா இங்க பார்த்தா கொடுத்து ஜாலியா இருக்காதீங்க, வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்ல. சேம் நெட்வொர்க்ல எப்படி ஒர்க் ஆகும்? டிஃபரெண்ட் நெட்வொர்க்ல எப்படி ஒர்க்? ஓகே, 4 பேர் விட்டா ஓகே, எஸ் பழைய பேட்ச் நோ ப்ராப்ளம். லோகோ ஒர்க்ல ஓகே, எஸ் நீங்க ஓகே. அப்போ படிக்க நம்ம பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். இந்த பக்கம் கன்ஃபர்மேஷன் வருது கிடையாது. அப்ப லாஜிக் என்னன்னா கேர்லெஸ், வேற ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் திருப்பி டெய்லி ஐ வாண்ட் டு கிவ் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச். ஓகே, அதுக்கே டைம் போயிடும். அதனால கொஸ்டினை கேட்காம இருந்த கிளாஸ் கிட்ட வந்துட்டு முடிக்கிற கிட்ட வந்துட்டேன். அதனாலதான் நான் கொஸ்டின் கேட்டேன். ஓகே, லாஜிக் திருப்பி சொல்றேன். நீங்க எஃபர்ட் எடுக்கவில்லை என்றால் உங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது. 30 நாள் நான் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்க ஆன்சர் தெரியும். சரி, அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தது இன்னைக்கு தெரியலையா? இப்ப இன்னைக்கு சொல்லி தரேன்னா ஒரு 2 நாள் கழிச்சு உங்ககிட்ட சிங்க் என்னன்னு கேட்டா தெரியாது. அதுக்காக நான் செஷன் எடுக்கவில்லை. எனக்கு என்னன்னா எல்லாரும் படிக்கும். சும்மா 2 பேர் படிக்கிறது, இளங்கோ படிக்கிறது, பாலாஜி மட்டும் படிக்கிறது, ரிமைவர்ஸ் படிக்கல, அப்படிதான் நான் கிடையவே கிடையாது. எனக்கு தேவை என் செஷன்ல இருக்கீங்கன்னா எல்லாரும் படிச்சுதான் தீரணும், கம்பல்சரி. படிக்கலன்னா என் செஷன் இருக்கவே கூடாது. லாஜிக் அதுதான். என்கிட்ட படிச்சுட்டு வெளியே போறீங்கன்னா அந்த பேரை காப்பாக்கும். நான் ஏற்கனவே 3 பேர் கொஸ்டின் கேட்டேன், போன வாரமும் ஆன்சர் இல்ல, இந்த வாரமும் ஆன்சர் இல்ல. அப்ப நீங்க இன்னும் அதே ஸ்டேட்டஸ் தான் இருக்கீங்க. நான் ஒரு ஆள் கொஸ்டின் கேட்கிறேன், ஆன்சர் வந்து நோ ப்ராப்ளம். நான் அடுத்த டே ஆன்சர் கொஸ்டின் கேட்டேன்னா அதுக்கு ஆன்சர் வரும் நார்மலா. பட் இல்ல சார், போன வாரமே இந்த கொஸ்டின் கேட்டீங்க, எனக்கு ஆன்சர் தெரியல, இந்த வாரமும் கொஸ்டின் கேட்கறீங்க ஆன்சர் தெரியலன்னா நீங்க எதுவும் தப்பு பண்றீங்க. சீக்கிரமா மாத்திக்குங்க. மாத்தணும்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் நீங்களே நினைச்சாலும் மாத்த முடியாது. பிகாஸ் போர்ஷன் ஹெவி ஆயிடும். நான் நெகட்டிவா பேசுறேன், நான் அதான் பார்த்துட்டு வந்ததுனால. வேணும்னா சீக்கிரம் படிக்க ஆரம்பிங்க. அடுத்த கொஸ்டினுக்கு அடுத்த தடவை 4 கேட்பேன் திருப்பி அதே ஸ்டூடெண்ட். அப்போ ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா ஓகே, நீங்க டாப்ல வந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம். இல்ல அதே மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கு, எந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரியலன்னா நீங்க ஏதோ தப்பு பண்றீங்க. பெய்டு ஃபீஸ் பெய் 10,000 5,000, பட் வீட்ல ஏதோ ஒரு தப்பு நடக்குது. சீக்கிரம் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. சேஞ்ச் பண்ணிட்டா என் பேட்ச்ல சூப்பரா வந்துடலாம். சேஞ்ச் பண்ணலன்னா ஆஃப்லைன் வரவே முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. பிகாஸ் டெய்லி ஐ வில் ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின். எஸ், ஆன்லைன் கேட்க ஆன்லைன் ஐ திங்க் சூரிய பிரகாஷ் சொல்லுவாரு கிளியரா. சூரிய பிரகாஷ் எஸ் சொல்றேன். நெட்வொர்க் டிஃபரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் சேம் நெட்வொர்க் சொல்லு. சேம் நெட்வொர்க்கு ஆர்க் ரிக்வெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஐபி அண்ட் டெஸ்டினேஷன் ஐபி டைரக்டா போட்டுருவாங்க. ஸோ டெஸ்டினேஷன் ஐபி வந்துட்டு சேம் நெட்வொர்க்ல இருக்கிறதுனால சோர்ஸ் ஐபி டெஸ்டினேஷன் ஐபி, சோர்ஸ் மேக் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் மேக் வந்து எஃப்எஃப்எஃப் போட்டுருவாங்க. ஸோ இருக்கிற எல்லா நெட்வொர்க்கும் ப்ராட்காஸ்ட். கரெக்ட். டிஃபரெண்ட் நெட்வொர்க் பத்தி எக்ஸ்பிளைன். ஆர்க் அண்ட் டிஃபரெண்ட். ஆர்க் அண்ட் டிஃபரெண்ட் நெட்வொர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டினேஷன் ஐபி வந்துட்டு அதே நெட்வொர்க்ல கிடையாது. ஸோ அதனால நம்ம டைரக்டா டெஸ்டினேஷன் ஐபிக்கு அனுப்ப முடியாது. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கிற கேட்வே, அந்த கேட்வேவோட டெஸ்டினேஷன் ஐபியை வச்சு ஆர்க் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பிச்சோம்னா அந்த டெஸ்டினேஷன் கேட்வே, அது பக்கத்துல இருக்க கேட்வேவோட மேக் அட்ரஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. எஸ் குரு. ஆஃப்லைன் ஆர்க் அண்ட் சேம் நெட்வொர்க், ஆர்க் அண்ட் டிஃபரெண்ட் நெட்வொர்க். கிளாரிட்டியா? சேம் நெட்வொர்க் இட் மேப் ஃபார் டெஸ்டினேஷன். Different network will map for gateway. Okay, if it is from different network, it will find a gateway map. Why it's finding the gateway map instead of destination? Because ARP is a protocol, you want to find a destination map. But instead of finding destination, it is finding a default gateway. Why it's happening? Because for the same network, it can send out the data in third row. The third row will send one.
third route send பண்ணுவோம் save ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் இது third route send பண்ணுவோம் third route நமக்கு இருக்க கீ பண்ணுவோம் அந்த டிஃபரண்ட் நெட்வொர்க் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா அப்படியே அர்த்தம் கிடையாது நீ சொல்ற அர்த்தம் யூஸா இருக்கு கரெக்ட் தான் அதுவும் நம்பலாம் மூணாவது ரூட் அதுலதான் இருக்கு அதனால அது கிடையாது அர்த்தம் இட் won't check a route table first I think or this it will check a table but அது அர்த்தம் முடியாது என்ன அர்த்தம் router cannot support broadcast message it can either கரெக்ட் சூப்பர் அப்போ சூரியபிரகாஷ் சொல்ற மாதிரி you can't send a ARP to different network because ARP is a broadcast if it is two different network in between we place a router won't forward ஏற்கனவே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் உங்க ஆன்சர் பண்ணாம இருக்கேன் பண்றேன் இன்னைக்கு ஞாபகப்படும் அன்னைக்கு வெரி பெரிய விஷயம் ஐயோ அதுதான் முக்கியமான கொஸ்டின் நான் இன்னைக்கு சொல்லிடுறேன் அப்போ that's why only ARP is finding a map of default gateway if it is in different network first is clear about that in your so படிங்க நான் பாடம் சொல்லி தரேன் நீங்க பாடம் கேர்லெஸ்ஸா இருந்தீங்கன்னா ஈவினிங் பேட்ச் மாதிரி நீங்க ஒரு பேட்ச்க்கு எக்ஸாம்பிளா போயிருவீங்க ஈவினிங் பேட்ச் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா வச்சிருக்கேன்னா இப்போ அவங்க டாப்ல இருக்காங்க இப்போ இன்னைக்கு என்ன நடக்க போது தெரியாது இன்னைக்கு ஈவினிங் போனாதான் தெரியும் ஈவினிங் பேட்ச் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கிற மாதிரி நீங்க போயிட்டு அடுத்த பேட்ச் எக்ஸாம்பிள் இருக்க கூடாது எப்படின்னா மார்னிங் 7 நல்லா தான் படிச்சாங்க ஆனா வீட்டுல படிக்கவே இல்லை கேர்லெஸ் அப்படின்னு இன்னொரு பேட்ச் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க கூடாது நான் உங்க எக்ஸாம்பிள் எப்படி கொடுக்கணும்னா மார்னிங் 7 வந்து பாருங்க வேற லெவலுக்கு போகுதுன்னு சொல்லணும் நான் இப்ப அப்படிதான் சொல்லுங்க இப்போ நான் தான் சொல்றேன் ஈவினிங் அட்டன் பண்ணி பாருங்க ஈவினிங் பஸ்ல அட்டன் பண்றாங்க இங்க பாருங்க எல்லாரும் ஈவினிங் பஸ் பாதி பேர் இது ஏன்னா நான் அங்கதான் சொல்லியிருக்கேன் மார்னிங் 7 அட்டன் பண்ணி பாருங்க ஆன்சர் கிளாரிட்டியா இருக்கும் பட் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு சில பேர் வீட்டுல படிக்காத தப்புனால பேட்ச் அடிக்கும் லாஜிக் வீட்டுல படிக்கணும் நியூ இயர் என்ஜாய் பண்ணீங்களா அதனால ஆர்பின் எழுத்து ஆன்சர் வரல இவங்க ஆன்சர் ஓகே பட் கிளாரிட்டி கிடையாது டெஸ்டினேஷன் மேப் அந்த கிளாரிட்டி ஆகும் ஓகே ஒரு சில பேர் மக்கள் லைக் ஆர்பின் சேம் நெட்வொர்க் it will find a destination different network it will find a gateway it's doing a mug if I ask why it's finding a default gateway map you want to say for if you say it's a practical no sir I know ARP in different networks it will find a default gateway means it's a one type of mug ARP different network default gateway map கண்டுபிடிக்க சொல்லிடுங்க அது மட்டும் ஆன்சர் கிடையாது ஏன்னு கேட்பேன் ஏன் டெஸ்டினேஷன் மேக கண்டுபிடிக்காம இது கண்டுபிடிக்குது அப்போ சூரிய பிரகாஷ் சொல்ற மாதிரி ஆன்சர் பத்தாதான் பிராக்டிகல் இல்ல சார் அதெல்லாம் தெரியாத நோட்டை பார்த்து படிக்கிறீங்க அதனால still we are in fundamental we have a time to recall all the question அதனால படிங்க ஃபண்டமெண்டல் தாண்டிச்சுன்னா படிக்க முடியும் சோ திருப்பி நான் பெரிய மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுக்கல படிங்க நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நார்மலா தான் கிளாஸ் போகுது படிக்கணும் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா இது இன்னும் 10 நிமிஷத்துல மறந்துடும் because this is not a small country we have FTU then we are in upcoming classes I will teach MSS ஏகப்பட்டது இருக்கு கொடுத்த பீஸ் எதுக்காக கொடுத்துருக்கீங்கன்னா நெட்வொர்க் இன்ஜினியராக தான் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனா அதுக்கு ஒரு சில பேர் எஃபர்ட் எடுக்காதனாலதான் எந்த ஆன்சரும் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கு அதான் திருப்பி சொல்றேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு you want to do 2 to 4 hours learning I think 4 hours வீட்டுல உட்காந்து படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எங்க படிக்கணும் நம்பர் சிஸ்டம் அது நம்ம ஆரம்பிச்சாதானே ஆரம்பிச்சுன்னா என் கிளாஸ்ல எல்லாமே ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே லிசன் someone will understood ரியல் டைம்ல ஒர்க் பண்றதுனால ஆன்சர் பண்றாங்க நான் ஃப்ரெஷர் எனக்கு தெரியல ஓகே என் கோர்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரெஷருக்காக தான் டீச் பண்ணிருக்கேன் ரியல் டைம்க்காகலாம் கிடையாது அதனால இப்படி நினைச்சுக்காதீங்க வேலை செஞ்சா ஆன்சர் பண்ணுவாங்க நம்ம ஃப்ரெஷர் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அதனால நமக்கு ஆன்சர் தெரியல ஒழுங்கா படிச்சீங்கன்னா ஆன்சர் வரும் வீட்டுல நோட் ஓபன் பண்ணலன்னா ஆன்சர் வராது எங்கன்னா எழுதி ஒட்ட முடியாது கிளாஸ்க்கு நாளைல இருந்து பாருங்க we will do something in this batch okay now here just come to this scenario APC sending sync packet to B but now A want to know the sync packet is successfully sent to B or see நான் சீசன் எடுத்தேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு நான் क्वेश्चन கே நீங்க ஆன்சர் பண்ணாதான் தெரியும் அப்போ நீங்க ஆன்சர் பண்ணல அப்ப லாஜிக் யாரோ ஒரு ஆள் தப்பு பண்றோம் ஒரு நான் தப்பா எடுக்கிறேன் இல்ல நீங்க அதை தப்பா பண்றீங்க யாரோ ஒரு ஆள் சரி same thing here if A sent the sync packet to B A want to know the sync packet is successfully received to B or not அது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா if it is successfully sent to B what we want to do is we want to send a reply packet
You want to know the letter format. Because it's not like a small source IP, destination IP form. In your letter, we have a two flag. One is sync flag, another one is acknowledgement. Now listen. If A sync packet is successfully received to B, what we want to do is we want to send a confirmation. ABC, we want to send a confirmation for what? For A sync packet. A sync packet has successfully received your sync. We want to say that. How that we will say that means we will say with the help of what? Acknowledgement. Acknowledgement that is equal to confirmation. அப்ப நான் உங்களுக்கு சீசன் கிளாஸ் புரியுதான்னு கேக்குறேன். என்ன சொல்லுவீங்க? புரியுதுன்னு சொல்லுவீங்க, புரியாது ஏதோ ஒன்று சொல்லுவீங்கல்ல. எதனா சொன்னீங்கன்னாவே that is called as confirmation. ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு சீசன் கிளாஸ் புரியுதான்னு சொல்றேன், எதுவுமே சொல்லாம இருந்தீங்க. நான் சொன்னதே உங்களுக்கு கேட்கல, அதே லாஜிக் தான். அப்போ A sync packet is successfully received to B, definitely we will do acknowledgement. For example, now A is sending a sync packet, is some other reason it's lost. அப்ப B acknowledgement பண்ணுவாரா மாட்டாரா? We want to acknowledgement, right? Because sync is not coming to B. If sync is received, then only we will do acknowledgement. But in this scenario, if the sync is lost, we want to acknowledgement. If the acknowledgement packet is not coming from B after sending a sync, what A will understood means A will understood this sync packet is not sent to B, right? அப்ப A என்ன புரிஞ்சுப்பாரு? இந்த sync packet அங்க போகணும். What A will do means in this time A will send one more sync. By default, it will send two packets. In upcoming classes, definitely I will ask in which scenario PC will send a second sync packet. Okay, definitely I will ask you. எந்த சினாரியோல நீங்க நோட்டை பார்த்து ஆன்சர் பண்ண முடியாது என் क्वेश्चनக்கு, முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்கமிங் செஷன்ல. என் கதையை ப்ராப்பரா யாரு படிச்சு வீட்டுல போய் ரீகால் பண்றீங்களோ, நியூ இயர் பொங்கல் நீங்க மாட்டீங்க தெரிஞ்சு. இப்பயே ஆன்சர் வரல பாதி பேரு. அடுத்தது பொங்கல் ஹாலிடேஸா, அதுக்கு அடுத்தது நான் கொஞ்சம் லீவ் எல்லாம் போட வேண்டியது இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச பேட்ச் மாட்டோம், முடிஞ்சா படிச்சுக்கோங்க. இப்பயே வார்னிங் கொடுக்குறேன், வெயிட்டா மாட்டுவீங்க. பிகாஸ் நீங்க தான் கிறிஸ்மஸும் ஃபேஸ் பண்ணீங்க, ஐ திங்க் நியூ இயர் ஃபேஸ் பண்றீங்க, தென் பொங்கல் ஹாலிடேஸ் ஆல்மோஸ்ட் we have 4 days I think. வெயிட்டா மாட்ட போறீங்க, முடிஞ்சா உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. நான் என் சைட்ல இருந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா எடுப்பேன் நம்புறேன், தெரியல. சரி, so definitely in upcoming classes I will ask when the PC will send a second sync. அப்ப குரு என்ன சொல்லுவேன்? So first PC will send a first sync packet. For that sync it doesn't get that acknowledgement, then it will send a second sync packet. It's a story. இது நீங்க நோட்ல எழுதி மக்க படிக்கிற விஷயம் கிடையாது. ரெண்டாவது சிங்க் பேக் எப்போ போகுதுன்னு கேட்டா தமிழ்ல அழகா சொல்ல தெரியணும். சார் ஃபர்ஸ்ட் சிங்க் பேக் அனுப்பிச்சு அக்னாலஜ்மென்ட் வரணும், அது வரலையா இட் வில் சென்ட் a second sync packet. If for the second sync packet also there is no acknowledgement, the PC will show some error like page not found, the cache is terminated. We have a lot of errors. No need to think about error. You want to know, some error will be happening. If the page cannot be displayed, some error will be. Now in this example, successfully the sync packet is received to B. Now what we want to do means we want to do a acknowledgement. Now we want to on that acknowledgement. If we want to on for acknowledgement, we want to give what? One means on, 0 means off. So we want to send the acknowledgement. Acknowledgement means confirmation. Now which number will be taken as acknowledgement number means simple. The sync number is what? APC sent at 500, right? The acknowledgement number is taken as the next number of sync packet. What's your next number? That's your acknowledgement. If I say 8, you want to give me acknowledgement number as அவ்வளவுதான் லாஜிக் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, அப்ப நான் 10 சொன்னேன்னா நீங்க 11 சொல்லணும். ஓகே, நான் 12ன்னா நீங்க 13 சொல்லணும். This is a format to giving acknowledgement. If I say my starting number is 81, you want to give acknowledgement as 82. So now listen. So what we doing? We say preparing the acknowledgement. Okay, acknowledgement equal to 1, then the acknowledgement number is 501. At the same time, what we will do is
we having a starting number, right? Already we want to share a data. By giving an acknowledgement itself, we will on what? We will on sync, it will say, yeah, I'm giving acknowledgement as well as please note my starting number. My starting number is what? My starting number is 600. Imagine, if there is no data here, definitely it will on sync, it will put some dummy number in. There is no data, only APC sending to B. Here, definitely it will put some dummy number. It's like a ghost number. So in second transaction, it's not only sync, it's not only acknowledgement. In second, we have both connection, sync plus acknowledgement. So the first packet is called as sync. The second packet is called as sync plus acknowledgement. அப்போ இன்னொரு 3 நாள் கழிச்சு உங்களை கேட்பேன் ரெண்டாவது பாக்கெட் என்னன்னு. You will say the second packet is sync plus acknowledgement. I will ask why in second packet we have no information அப்படின்னு கேட்பேன். அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும்னா என் கதை ஞாபகம். Okay, definitely I will ask in upcoming session. If I ask my first question, what is second packet? You will do a markup. You will say like sync plus acknowledgement. யாரு sync plus acknowledgement பண்றீங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டின் கேட்பேன். என்ன கேட்பேன் அப்படின்னா why in second packet we have two information? Because in first packet only we have one information, but in second packet we have two information, sync plus acknowledgement. அப்ப என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லணும்னா சார் acknowledgement is for A. Then we also want to send a data to A. அப்ப லாஜிக் என்னன்னா acknowledgement கொடுத்துட்டு இவர்கிட்ட டேட்டா இருக்கு அதனால அவரோட ஸ்டார்டிங் நம்பரே கொடுக்குறாருன்றதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா இவங்க நெட்வொர்க் இன்ஜினியர். அதர்வைஸ் யுவர் நார்மல் சிசிஎன்ஏ கம்ப்ளீட்டா சொல்லுது. இப்போ யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணலையோ நீங்க எதுல இருக்கீங்கன்னா ஜஸ்ட் யூ ஆர் a CCNA completing students. You are not a network engineer. I think according to my knowledge. Okay, so please classes ஆன்சர் பண்ண பாருங்க. கஷ்டம் தான், நிறைய படிச்சா கண்டிப்பா பண்ணலாம். படிங்க, ரீகால் பண்ணலன்னா மறந்துடும். சரி, the second packet is called as sync plus acknowledgement. First packet is sync, second packet is sync plus acknowledgement. Now you want to know third packet process. What's your third packet? I say my start number is 500. You give to that acknowledgement, right? 500. Then you are saying what? You are saying 600. For that 600, you want to give acknowledgement, right? நான் क्वेश्चन கேக்குறேன், நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்க. நீங்க ஒரு क्वेश्चन கேக்குறீங்க, நான் ஆன்சர் பண்ணனும்ல. அப்போ definitely we have a third packet. இந்த கிளாஸ் புரியுதா? 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 சார் புரியல. என்ன டவுட் கேக்குறீங்க? Definitely we need to send a third packet, but in third packet no need to send a sync. Already sync to B, already I shared the 500 to B. Why again and again I want to share the starting number? Definitely I want to give acknowledgement. What's my acknowledgement number? That's all, because BPC is equal to 600, right? I want to give you a next number as acknowledgement. The next number is 600. Your third packet. Definitely in this encapsulation we have a process. Okay. I'm not showing that because it get confused because 10 10 10 10 is there. It get confused. Okay, so that's why only I written. Packet number 1, sync packet. Don't do markup. Listen, don't do markup. Easily we can do a markup. Okay, simple. Sync plus acknowledgement. Within 1 minute we can do a markup. But in backend, this is started from empty. But நீங்க வீட்ல என்ன பண்றீங்கன்னா படிக்கின்ற பேர்ல markup படிச்சு வரனால தான் ஆன்சர் வர மாட்டேங்குது. If you want to recall this, you want to start from empty. Okay, we have a data size limit 1500 bytes. We can't send that more than 1500. We want to do a segment. இப்படி படிக்கணும். நீங்க இப்படி படிக்காம நோட் ஓபன் பண்றீங்க, எப்படி படிச்சு காலேஜ்ல படிக்கிறவங்க என்கிட்ட வரீங்க. காலேஜ்ல படிக்கிறவங்க என்கிட்ட வரதுனால என்கிட்ட கேக்குற क्वेश्चन எதுவுமே தெரியல. அப்போ இந்த கதையை படிக்கணும், வீட்ல உட்கார்ந்து M2U 1500 பைட்டா பிரிக்கணும், பிரிச்சு அமிச்சா 6 மிஸ்மேட்ச் ப்ராப்ளம் வரும் சார். பாக்ஸ் நம்பர் போடுங்க, பாக்ஸ் நம்பர் போட்டா மிஸ்மேட்ச் ஓவர் கம் பண்ணலாம். பட் they doesn't know rule starting number ending number. Before sharing a data, we want to share starting number ending number. Starting number equal to 6, total number of box equal to Windows 6. Then அதுக்கு தான் சார் சொல்ல போறோம்.
APC அவரோட ஸ்டார்டிங் நம்பர் B க்கு அனுப்புறாரு சார். BPC அக்னாலஜ்மென்ட் கொடுக்குறாரு, அவரோட ஸ்டார்டிங் நம்பர் B க்கு அனுப்புறாரு சார். அது மூணாவது பேக்கேஜ். APC சென்டிங் ஒன்லி அக்னாலஜ்மென்ட் சார். இதெல்லாம் அழகா படிக்கலாம் சூப்பரா. ஆனா வீட்ல படிக்கணும். This is only it's like a movie. It's like a 1.5 hours movie. மறந்துடும் படம் வீட்டுக்கு போன உடனே என்ன நடந்ததுன்னு அதை ரீகால் பண்ண ஞாபகம். Because hereafter there is no recording video for this. இப்போ யூடியூப் சேனல் there is no recording video for this topic. ரெக்கார்டிங் வீடியோ இனிமே வரவே வராது. வேணும்னா லைவ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. இல்ல சார் கிளாஸ் தூங்கிட்டு ஒண்ணு பண்ணும். அதோட அடுத்த பேட்ச் ஏந்திரிங்க அங்க வந்து சொல்லு. So here the first packet is called as sync. Second packet is called as we want to say sync plus acknowledgement. Then the third packet is called as acknowledgement. Someone will say shortly sync and இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. நான் ஒரு சீனியர் அவரு நிறைய பேர் இப்படிதான் பேசுறாங்க. பேக்கெட் sync அவ்வளவுதான் முடிச்சிருவாங்க. அப்படி மறந்து படிக்கிறது ஈஸி. ஆனா எங்க நடந்தது ஏன் அப்படி நடந்ததுன்னு தெரியும். So while once you completed 3 packets, now what is the meaning for this? Now APC knows about B starting number, BPC knows about A starting number. Now this 3 packet is called as three-way arrangement. Three-way arrangement. Okay, one of the most interesting questions and one of the most fundamental knowledge. இந்த இன்டர்வியூல கேட்கறாங்க இல்லையோ நீங்க படிச்சுதான் தெரியும். இன்டர்வியூல கேட்க மாட்டாங்க படிக்க மாட்டேன், கேட்கறாங்க நான் படிக்க உட்காந்து அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. So this is called as three-way handshake. Guru, why we want to put a three-way handshake? What is the meaning for this? Three-way handshake. So three-way handshake means sharing your two information with confirmation. Okay, sharing my starting number, total number of box to destination sharing starting number, total number of box to me with confirmation. That is called as three-way handshake. Once we establish the three-way handshake, then we can share more. We can share data. But if without three-way handshake, if I share the data, what will be happen? Okay, main problem. I'm not putting three-way handshake. Directly I'm sending small boxes. Any other? Okay. The main thing is if any packet is flagged, we can't retrieve it. That's main advantage. Definitely we have auto mismatch problem. There is no starting and ending number, but we have one main advantage is without three-way handshake, if you are sending a small boxes, if any boxes is missed, we can't retrieve that. So please, network engineers, listen carefully. The three-way handshake is very important thing in network. புரிஞ்சுதா? இங்க பாரு. ஃபர்ஸ்ட் கதை என்ன? நானும் டேட்டா அனுப்புறேன். ஏன் ஸ்டார்டிங் நம்பர் 500, டோட்டலா எங்கிட்ட 10 பாக்ஸ் இருக்கு. இவரு என்ன பண்றாருன்னா அவர்கிட்ட 20 பாக்ஸ் இருக்கு, அவரோட ஸ்டார்டிங் நம்பர் 600. நான் என்னோட ஸ்டார்டிங் நம்பரை இவர்கிட்ட சொல்றேன். நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் அனுப்ப போறேன், என் ஸ்டார்டிங் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோ 500. அது அவருக்கு போயிடுச்சுன்னா அவருக்கு அப்ராஜ் கொடுக்கணும். அவர் என்ன கொடுக்குறாருன்னா எனக்கு வந்துச்சு 501 அப்ராஜ் கொடுக்குறாரு. கூட என்ன சொல்றாருன்னா சார் அப்ராஜ் கொடுத்துட்டாரு, அப்படியே என்னோட ஸ்டார்டிங் நம்பரே நோட் பண்ணிக்கோங்க சார். அப்போ இவரு 2 விஷயம் சொல்றாரு. என்னன்னா உங்க நம்பர் எனக்கு வந்துருச்சு, பிளஸ் என் நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன என் நம்பர் 600. அப்ப நீங்க சொன்ன 600க்கு நான் என்ன பண்றேன், அப்ராஜ் கொடுக்குறேன். அப்போ நான் 2 சொல்றேன், நீங்க 3 சொல்றோம். நீங்க 4 சொல்றீங்க, நான் 5 சொல்றேன். அதுதான் அர்த்தம். பட் here we have a format that get confused. அது ஒண்ணுதான். If I say my starting number is 5, you want to give me acknowledge number 6. If you say 7, I want to give you acknowledge number as 8. That's all story. But here we have a letter format. In that letter format we have a flag information. அதெல்லாம் பார்க்க என்ன ஆகுதுன்னா குழம்பி விடும். வேற எதுவுமே இல்லை. ஒண்ணு இல்லை, நான் ஸ்டார்டிங் நம்பர் சொல்றேன். இங்க
அதனால 1 நான் சிங்க் பண்ணேன். இதுல நீங்க எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட்டும் பண்றீங்க, நீங்க உங்க ஸ்டார்டிங் நம்பரும் சொல்றீங்க, அதனால ரெண்டுமே 1. நீங்க எனக்கு ஆன்சர் பண்ண போறீங்க, நீங்க எனக்கு கொஸ்டின் கேட்க போறீங்க. ஆன்சர் பண்றதுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் 1, கொஸ்டின் கேட்க போறது சிங்க், அது 1. இப்ப செகண்ட் பையன் என்ன சொல்றாரு, நீ பேசுறது கேட்டுச்சு, நான் பேசுறேன், நான் என்ன பேசுறேன் அவங்க சொல்றேன், அவருக்கு நான் என்ன பண்ணேன், நீ பேசுற எனக்கு கேட்டுச்சு, என்னது அப்புறம் சொன்னா திருப்பி செக் பண்ணணும், சிங்க் கிடையாது. ஏன்னா நான் ஏன் சிங்க் பண்ணேன், சிங்க்னா என்ன, உங்க நம்பர் அவர்கிட்ட சொல்றது. சப்போஸ் சென்ட் பண்ணலனா, எந்த டேட்டாவும் சென்ட் பண்ணல, வெறும் ரிசீவ் மட்டும் பண்ணிச்சுன்னா அப்போ சிங்க்ல 0. எப்படி சொல்லிட்டு நீங்க மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க செஷன், பிபிசி ரேண்டம் சார் சிங்க்ல வந்து 0 இருக்கும். இந்தியா இல்ல ஒண்ணா ஒண்ணா you can put some random number, it's like a form. இது ஒரு பாக்கெட், இது ஒரு பாக்கெட், இது ஒரு பாக்கெட். நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை அனுப்புவேன், நீங்க இதை அனுப்புவீங்க, அப்புறமா நான் இதை நான் 500 சொல்றேன், நீங்க 501 அனுப்ப மாட்டீங்க, 501 கூடவே 600 அனுப்புவீங்க. அப்ப நீங்க 600 சொல்லிருக்கீங்க, கூடவே 501 சொல்லிட்டீங்க. 501 வந்து நான் 501 எனக்கு வந்திருக்கா, நான் என்ன புரிஞ்சுப்பேன், நான் அனுப்பிச்சு 500 உங்களுக்கு போனதுனாலதான் 501 சொல்றீங்க. ஓகே, நீங்க 600 சொல்றீங்க, அப்ப நான் 601 சொல்லி கரெக்ஷன் ஓபன். It's a mechanism, it's opening a connection. If I ask what is opening a connection னா அப்ப சொல்லணும், சார் என்னோட ஸ்டார்டிங் நம்பர் அவங்ககிட்டயும் அவங்க ஸ்டார்டிங் நம்பர் என்கிட்டயும் சொல்றது பேர் தான் சார் இந்த 3 வே ஆக்சிஸ். இல்ல சார், it's used to opening a connection, it's one type of method. Because you know people put 3 வே ஆக்சிஸ், it's used to open a connection. அது மத்தம் போகுது, அப்படி கிடையாது லாஜிக். தமிழ் அர்த்தம் புரியுது, வீட்டுக்கு போய் நோட் ஓபன் பண்ணா தப்பிச்சுங்க இன்னைக்கும் சொல்றேன். இல்ல சார் ஜாப் வேலை இருக்கு, ஜாப்லாம் பார்த்துட்டு ஃபேமிலி எல்லாம் பார்த்துட்டு வர போறேன்னா இப்போ கனெக்ஷன் ஓபன் பண்ணியாச்சுல, இயர் ஆஃப்டர் கனெக்ஷன் ஓபன், இயர் ஆஃப்டர் you want to small box, you want to set small box, no need to do sync one more time. நம்ம இப்ப கால் பேசியாச்சு, இதுக்கு மேல 10,000 பாக்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா, டாட்டா கொரியர் பண்ணாம திருப்பி 3 வே ஆக்சிஸ் கொடுத்தோம். நான் ஒரு 10 பாக்ஸ் கொரியர் பண்ண போறேன், உங்களுக்கு தெரியல, நீங்க 10 பாக்ஸ் கொரியர் பண்ண போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணோம், சரவணன் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் அனுப்ப போறேன்னு சொல்லிட்டேன், ஓகே சொல்லி அனுப்புங்கட்டீங்க. நீங்க கால் பண்ணீங்க, சரி உங்களுக்கு பாக்ஸ் அனுப்ப போறேன் அனுப்புன்ட்டேன். நான் 2 பேரும் கேட்டுருச்சு. இப்ப எனக்கு என்ன தெரியும்னா நீங்க எனக்கு கொரியர் பண்ண போறீங்க, உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா நான் உங்களுக்கு கொரியர் பண்ண போறேன். எந்த கொரியர் சொல்லிட்டேன், டிரான்சாக்ஷன் ஐடி தான் கொடுத்துரு, அப்ப சொல்லிட்டுமா அதுதான் 3 வே ஆக்சிஸ். 3 வே ஆக்சிஸ் ஓபன் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேல அந்த 1000 பாக்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா, 1000 பாக்ஸ்ல வண்டியில ஏற்றி அனுப்பிச்சு திருப்பி போய் கால் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன், ஒரு பாக்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டேன், திருப்பி அடுத்த பாக்ஸ் இன்னொரு பாக்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டேன். பாவல் அது பாக்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டு இன்னொரு கொரியர் பண்ண போறோம், புது கொரியர்னா மியூட்ல இருந்து சரண்யா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி போடுங்க, கணேஷ் 1+ ஒரு பார்ட்டிசிபேட் செக் பண்ணுங்க. கணேஷ் ஆன்லைன் ஸ்டூடண்ட்ஸ் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் ஐடி பார்ட்டிசிபேட் டைம்ல இருக்கணும், இல்லை செஷன் டெர்மினேட் செய்யப்படும். இது முன்னாடி சொல்லணும்னா நீங்க என்ன மறந்துருப்பீங்க, ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட்ல எனக்கு என்ன ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலோவ் பண்றீங்க அப்படி, அது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் கிடையாது. அதனால கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றவங்க சரண்யா கணேஷ் ராகுல் மியூட்ல இருங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க, இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி போடாம செஷன் அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்னா அப்ப லைன்ல இல்லைன்னு அப்ப கிளாஸ் ஆன்லைன்ல ரொம்ப டிராக்டா திங்க் பண்ணாதீங்க. ஒரு சில பேர் இந்த கிளாஸ்ல வந்துட்டு ரெக்கார்டிங் போட்டுட்டு அப்படியே வெளியே போயிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு நாளைக்கு ரெக்கார்டிங் பார்த்துக்கலாம், அதெல்லாம் பாசிபிளே கிடையாது. நீங்க என்ன ரெக்கார்டிங் போட்டாலும் லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் டோன்ட் டு லைக் மெயின்லி ஃபார் மை திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் நான் பேசி முடிச்சேன்னா அப்புறம் ஆன்லைன் மெயின்லி ஆன்லைன். Some students will do like recording, right? Recording போட்டு வீட்டுல ஆளெல்லாம் பார்த்துட்டு ஈவினிங் ரெக்கார்டிங் ஆகலாம் பார்க்க முடியாது, வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. really complicated because ரெக்கார்டிங் போட்டீங்கன்னா 3 course உட்காரணும்ல, ரொம்ப கஷ்டம். முடிஞ்சா லைவ் படிங்க, அம்மா உங்க இஷ்டம் சொல்லுங்க.
சார் இந்த எம்டி சைஸ் சொன்னீங்கல்ல 1500 அது வந்து டிஃபால்ட்டா எல்லாத்துக்கும் 1500 தான் வருமா இல்லைன்னா அதுல டிஃபால்ட்டா 1500 தான் அப்படிங்க புரியுதுங்களா? yes. No, sir. Now the thing is, we understood before sharing your 1 GB of data, first we want to do a segment, then order number, then sequence number, then zip number, window size, 3 lines. But இதெல்லாம் யார் பண்ண போகுது? How will do this? Because just I want to download 1 GB file from internet. If I click download, I'm not doing any segmentation here. I'm not doing any sequence number. Automatically, it's get downloading, right? So this full process is happening on backend automatically. As a network engineer, as a user, no need to do anything, man. எதுவும் நீங்க பண்ணணும். நீங்க என்ன பண்ண போதும்? நீங்க சும்மா இருந்தா போதும். எல்லாம் தானா நடக்கும். ஆனா சும்மா வந்து இருந்தாங்க. ஏற்கனவே நிறைய சும்மா தான் இருக்கீங்க கிளாஸ்ல. சும்மா இருந்தாங்க. சும்மா இருக்க கூடாது. இங்க தான் சொல்லுங்க. படிக்கிறது நீங்க படிச்சா தெரியும். Okay. Now we have some protocol. What is protocol? Already discussed, right? Protocol is a set of rules. We have some protocol will do that. That protocol will do this. That is called as one of the powerful protocol. It's TCP. One of the powerful protocol network that is called as TCP. TCP stands for is two transmission control. If it's in college, they will put one mark, right? If I write full form, they will put one mark. Transmission control protocol. Now listen, the TCP is called as it's connection oriented protocol. So what is this connection oriented ones? It will establish a connection. In real time, if someone want to know what 3-way handshake is established. So that's why TCP is called as connection oriented protocol. Then it's a layer 4 protocol. It's last thing. Okay. Vimala. கால் பண்ணீங்களா? நீங்க தான் நல்ல படிக்க ஆச்சு ஆன்சர் வரல. ப்ராஜெக்ட்ல முடிச்சிட்டீங்களா? சூப்பர் ஆச்சு. நான் இப்பதான் நீங்க ஹோம்வொர்க் நினைச்சேன். டெய்லி கால் பண்ணீங்க சூப்பர் ஆச்சு. அப்போ ஆன்சர் பண்ணலாமே. லேயர் 4 என்ன? பிராக்டிஸ் ஸ்ட்ராங் தியரி மட்டும் தான் வீக் இருக்கு. லேயர் 4 என்ன? மெதுவா யோசிக்கலாம். டைம் தான். வீட்டுல அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறீங்கல்ல, படிக்கலன்னா வேற, படிக்கலன்னா ஆன்சர் வராது. நீங்க கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறீங்க, நான் டெய்லி செக் பண்ணிட்டு உங்களை ஓஎஸ்எல் லேயர் எடுங்க, நோட் எடுங்க. ஓஎஸ்எல் லேயர்ல லேயர் 4 என்னன்னு பாருங்க. கொஞ்சம் தேரி கூட ஸ்ட்ராங் பண்ணும். பிராக்டிஸ் இப்போ தேரி ஸ்ட்ராங். ஓஎஸ்எல் இருக்கா நோட்ல? சூப்பரா ஸ்கூல் மாதிரி ஆச்சு. ஆன்சர் நோட்டு வீட்டில் வச்சிட்டோம். கையில லீவ் போட்டேன். அதான் முடிஞ்சது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிருந்தேன். நோட்ல கையில இருக்கும் ஆஃப்லைன். சரிங்களா? இலவெல்லாம் தெரியல, ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நீ சொல்லனா நாளைக்கு கிளாஸ் நீங்க வரவே கூடாது. அதெல்லாம் மெயின் திங் இல்ல. ஓஎஸ்எல் வச்சுதான் கிளாஸ் போயிருக்கு. தேடிலாம் படிங்க. சரிங்களா? ப்ராக்டிகல் உங்களுக்கு சூப்பர். நான் டெய்லி நீங்க செக் பண்ணிருக்கேன். நீங்க தான் உங்களுக்கு தெரியாது. ப்ராக்டிகல் நல்ல எஃபர்ட் எடுக்கிறீங்க. நல்ல எஃபர்ட். இன்னும் கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கல் எடுத்தா நல்லா கொஸ்டினுக்குலாம் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. ஆஃப்லைன் எழுத்து வீடியோஸ்லாம் இருக்கு. நீங்க வீட்டுல படிக்கவே இல்லைன்னா அவங்க வேற சார் வீட்டுல படிச்சு எனக்கு ஆன்சர் வர மாட்டேன் சார் நீங்க கேட்டாங்கன்னா அது சூப்பர், அது பிரச்சனை கிடையாது.
எனக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியாது. நீங்க வீட்டில் படிக்கிறீங்களா இல்லையா, அதான் லாஜிக். ஸோ உங்களை நான் பார்த்துருக்கேன், நிறைய கால் பண்ணியிருக்கீங்க, நிறைய டவுட்லாம் கேட்டு பேஸ் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும். ஒவ்வொரு அப்படிதான் இருக்கும், அப்ப சரியாயிடும். நிறைய கொஸ்டின் கேட்க என்னன்னா நாளைக்கு உமர் பண்ண வேண்டியது. உமர் நான் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன், எத்தனை கொஸ்டின், 2 கொஸ்டின். அது 2 கொஸ்டின் இன்னைக்கு உமருக்கு ஆன்சர் தெரியல, நோ ப்ராப்ளம். நாளைக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னா அது உமர் பண்ணுது, அவ்வளவுதான் லாஜிக். இப்ப தப்பு கிடையாது. லேர்போர்ட் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், மறந்துச்சு. நாளைக்கு வர சொல்ல உமர் ஆர்பின் சேம் நெட் இருக்கும், ஆர்பின் டிஃபரெண்ட் நெட் இருக்கும். லேயர் 4 என்ன, லேயர் 2 லேயர் 1. அது நாளைக்கு ஆன்சர் தெரியும்னா உமர் டாப். இல்ல சார் அப்படியேதான் வந்தேன்னா அது கொஞ்சம் சரிங்களா, நீங்க சரி. ஸோ லேயர் 4 means transport layer protocol. So that is incomplete portion, right? In our session, that is incomplete because once I explained about ping, in ping I said in transport layer something will be happen, something will be happen. But in today class we covered that. Something is called as all the 3 handshakes. All your sync flag, acknowledgement flag will be encapsulated on your transport layer with the help of the protocol called as TCP. So what that TCP will do is that TCP will do a second. That TCP will do a second. Then that TCP will put a second. TCP will do all the things. What is the SIG number then? SIG number is there, right? SIG number, window size, whatever you hear, all the things that is done by TCP protocol. But in transport layer, we have one more protocol. The protocol is called as UDP. Which stands for? Okay, one more for this. User datagram protocol. It is connectionless protocol. It's connectionless protocol. Then connectionless means we want to know the difference between connection oriented connectionless. வீட்ல போய் படிங்க, இல்லனா டோட்டலா மறந்துடும், நாளைக்கு மாட்டிப்பீங்க ஆன்லைன் ஆப்ல. Connection oriented means if we have a 3-way handshake, it's connection oriented. Connectionless means UDP put any 3-way handshake. Without 3-way handshake, UDP will validate. So here no, the segment will be happen, but it won't put 3-way handshake. No 3-way handshake. Okay, now listen. This is also transport layer. This layer. உமர்லாம் நாளைக்கு முன்னாடி வரணும், செட்டா வரும். ஓகேவா? உமர்லாம் முன்னாடி வரும். இல்ல இலவ பக்கத்துல வந்துங்க, இல்ல இலவ பின்னாடி வாங்க. இன் கேஸ் சின்ன ஸ்டோரி வந்துச்சுன்னா நீங்க யாரை ஃப்ரெண்டு முடிச்சிடணும். அதுதான் லாஜிக். அப்படியே போய் அப்படியே போய் ஜாப் போனீங்கன்னா சூப்பர். அப்புறம் என்ன பிரச்சனை, இவ்வளவு படிக்கணும் தான், ஜாப்லாம் கிடைச்சிருச்சு, படிச்சா சூப்பரா வேலை செய்யணும். என்ன பண்ணுறது, நீங்க வாங்க இருபது வாங்க, இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்களா, அடியெல்லாம் இருக்காங்க, நம்பர் வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா ஆர்ட் பேசி வீட்டுல படிச்சா நீ ஞாபகம் வர அப்புறம் என்ன பிரச்சனை, நல்லபடி சரியா. லேயர் 4ல பார்த்துருக்கேன், நிறைய தடவை சாட்ல பார்த்துருக்கேன், கால் பண்ணுவாரு. ஆன்சர் வரலாம் பிரச்சனை கிடையாது, எஃபர்ட் எடுத்துட்டு அது போதும். லேயர் 4 சரியா. அப்புறம் this is also transport layer. Now listen, network engineers in transport layer we have two protocol. One is TCP, another one is UDP. We can share a data with the help of TCP and with UDP also. But which is better, TCP or UDP? Right? You know it. So this covers maximum. By freshers they will say TCP is good because in TCP only we have 3 layers. We can share a data using UDP and TCP.
But if you share the data with the help of UDP, there is no any three-way handshake. If there is no any three-way handshake, if data losses happen, listen. If data losses happen means ஒண்ணு ஆச்சுன்னா எப்பவுமே ஆகும்னு சொல்லல. If data losses happen, we can't overcome them. But while doing data transaction using TCP, if data losses happen, we can retrieve that because here we have a three-way handshake system. Which is good with TCP comparing UDP, TCP is good. But why we have UDP network? Ashish, you want to complete the project too soon? Because there is no time. Okay. Because tomorrow I will give you one more project please. Please. You want to complete already complete your project one, right? Project also. Okay, good. நீங்க project சீக்கிரமா முடிச்சு. நீங்க ஒரு டைம் இருக்கு. Project to complete means that's all. Just you want to recall all theoretical concepts. Tomorrow I will give my data center project. Data center project இன்னும் தரமா இருக்கும். ஏன்டா சிசிஐ வந்தோம் அப்படிலாம் இருக்கும். இதுதான் படிச்சீங்கன்னா தவிச்சு. சரியா? சார். Now we have a server. என்ன சொல்ல வந்தேன்? TCP UDP சரி. So now we have a server. In that server we have a live match. Live match means immediately we want to share. That is called as live. Now we have a client. Now we want to share this data to client. I'm doing this transaction with the help of TCP. Because in TCP only if any segment is lost, we can overcome. So I'm giving this control, this transaction control to TCP. So if I give a control to TCP, first thing, PC want to send what? Sync packet. Don't forget that. Okay, PC want to send sync plus acknowledgement. Don't do markup. நாளைக்கே மாட்டிப்பீங்க மொத முடிச்சீங்கன்னா முடிச்சிட்டு படி sync plus acknowledgement. That means connection open. Three-way handshake open. Now this server will send a match. The server will send a small boxes to the client. Now listen, one more client sending a packet to server to get that back. So what's the backend process again? Sync plus acknowledgement, then server will push data to client number 2. Then like this totally we have 1000 clients. Imagine like that, but in real time we have billions of users, right? To take a match. Logic is the server won't establish 1300. Yang ya. Dulu lah ini guys lah. Bodoh tu biasa lah. That server already sent it. அப்ப இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா definitely slow இந்த மேட்சே முடிஞ்சிடும் அப்பதான் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ராப்பர் மெத்தட் டு ஷேர் யுவர் லைவ் டேட்டா that's why only data so we want to do all the live transaction. So once if we give it a control to UDP, UDP is good. UDP will put a number also, but it won't establish any connection. As directly all the segment information is directly sent to
your client. But if any segment is lost, we can't trace it. The live match பார்த்துட்டே வரீங்க, நடுவில் ஹேங் ஆயிடுச்சு, பே பண்ணி பார்க்குறீங்க, யாரை கேட்பீங்க? Same. Okay, so all the live communication means your phone calls, your WhatsApp video call, voice call, all the live data maximum that is coming under UDP control. UDP control means it won't put any three-way access. Now you want to say my network engineers, which is good, TCP or UDP. TCP best or UDP best? Which is good, TCP or UDP? Depends upon the requirement. We can say both depends upon the requirement. If you say TCP is good, no, that's not a correct answer. If you say UDP is good, no, that's also. If I ask which is good, TCP or UDP, we want to say both good based on what? Based on what? Based on your requirement. அது பொறுத்து தான் TCP யூஸ் பண்ணலாமா, UDP யூஸ் பண்ணலாமா? அப்போ simple. My Zoom application. In upcoming classes, as a network engineer, definitely you need a knowledge of firewall. Okay, but in CSI, that's why firewall content. Only we have a small thing about firewall ACL. In real time, we have a firewall devices like routers, switches. We have a separate device for firewall. In company, they have a requirement like we want to drop a Zoom application. We want to block Zoom application in firewall. So if you want to block the Zoom application in firewall, first of all, as my network engineers, you want to know Zoom is running on TCP or UDP. ஒரு Zoom application firewall drop பண்ண போறீங்கன்னா, first Zoom TCP ரன் ஆகுதா UDP ரன் ஆகுதான்னு தெரியணும். அதெல்லாம் தெரியாதுன்னா firewall காசு கொடுக்கலாம், படிக்கலாம் புரியாது. இங்க போற 40 நாள் தான் அடுத்த கோர்ஸ் ஓபன் ஆகும். நீங்க தப்பு பண்ணீங்களா, அடுத்த கோர்ஸ் நீங்க காசுக்கு அடுத்து 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து போனாலும் அங்க நானே எடுத்தாலும் உங்களுக்கு புரியாது, யாருக்கும் புரியாது, நான் எடுத்தாலும் புரியாது. Because we are going fundamentally. Just take fundamental problem, then we can go to anything. So the thing is, we want to drop Zoom application in firewall. If you want to drop the Zoom application, first of all, as my network engineers want to know, Zoom is coming under TCP or UDP. TCP or UDP, just imagine. Yes, guess. UDP. UDP or TCP. Actually, some students will say UDP because it's full of lie, right? But it's recording. Okay, sir. Zoom will be run on TCP as well as UDP. Because so I think according to my knowledge, நான் வந்து நெட்லாம் படிக்கல, நான் என்ன இத்தனை வருஷமா படிச்சிருக்கோம் அதை வச்சு ஷேர் பண்றேன், தப்பு கரெக்டா நீங்க செக். So according to my knowledge, just can say whatever I'm writing here, this is controlled by TCP. Okay, whatever I'm writing here, because my screen sharing is fully coming under TCP. Because while sharing our data with the help of TCP, there is no any fast transaction. It's very slow compared to UDP. But the data is guaranteed. We have advantage as well as disadvantage. TCP, the advantage is guaranteed delivery, but the transaction is slow. UDP, it's very fast transaction, but there is no guaranteed delivery. Advantage இருக்கு, disadvantage இருக்கு. அப்போ லாஜிக் இங்க என்ன பண்றோம்னா, the Zoom is coming under TCP as well as UDP. So whatever I'm showing in my screen, the screen sharing is fully coming under TCP. If I write this for offline students, you will get in 0.1 milliseconds. For my online students, this writing information will get 0.5 milliseconds. ஒரு லைட்டா டிலே இங்க பாருங்க, இந்த ஸ்பீட் உங்களுக்கு வந்துருச்சு, அவங்களுக்கு வர அவங்களுக்கு டிலே. I think it is coming under TCP. I think சொல்றேன்னா என்னன்னா, I thinkன்றது நான் படிச்சது வச்சு நான் கன்ஃபார்ம்லாம் பண்ணல, வேணும்னா நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணி எனக்கு சொல்லிதான் வேணும். ஓ TCP. Then whatever I am speaking here, my voice communication, my voice that is coming under UDP. My full voice is coming under UDP. Then my Zoom chat is coming under TCP or UDP. அப்படி கிடையாது. நீங்க டைப் பண்ற
இது கண்டிப்பா வந்துடும் வராதா? கண்டிப்பா வந்துடும். நெட்வொர்க் ஆஃப் பண்ணிட்டு திருப்பி ஆன் பண்ண வரும். வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் டைப் பண்ணு, மொபைல் ஆஃப் பண்ணு, வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் டைப் பண்ணிட்டு ஒரு ஹவர் கழிச்சு நெட்வொர்க் ஆன் பண்ணு, போயிடும் கனெக்ஷன். Okay, this Zoom chat it's not easy. It's sorry, it's not UDP. Zoom chat is not UDP, it's TCP. And UDP I think is voice. All the voice communication that is coming under UDP. So in today's class, just we completed about TCP and UDP. In tomorrow class, we'll go through a practical. Okay, tomorrow I'm just starting from Linux commands. I think Linux command எடுத்துப்பாங்க ஆர்டர்ல. உங்களுக்கு எடுத்துப்பாங்க. So tomorrow we'll discuss something new. It's easy. First time I'm teaching this about Linux. Then if you know basic things in Linux, you can manage Linux servers. Till now in my CCNA, I'm managing only Windows server, but this batch onwards, I'm starting some basics, not a huge portion, it's a small basics about Linux. I will show that, but tomorrow class time it's not 7 o'clock. Tomorrow class time is 6:30. Okay, 6:30 வந்துட்டீங்கன்னா லினக்ஸ் கிடைக்கும். இல்ல சார் நான் மறந்துட்டேன், நான் வந்ததே 7:10 தான் அப்படின்னீங்கன்னா லினக்ஸ்க்கு எதுவும் வராது. 7:10 விண்டோஸ் படிக்கும். ஓகே, நான் மறக்கக்கூடாது. நான் மறந்தாலும் நீங்க வந்துறீங்க, நான் தூங்கிச்சு. நான் மறக்க கூடாது. So tomorrow class time is 6:30 to 7 o'clock. We will discuss about Linux basics commands. Okay, like cd, ls, then vim editor, vd editor, then mkd. If we have a time to discuss about mkd, or if we have a time, then we will discuss about path. Okay, it takes half an hour. No, we'll start with 6 o'clock because it's a huge portion to complete, because I want to take data center, servers, DNS, like that. We'll start from 6 o'clock. Tomorrow classes 6 to 9. Only tomorrow. Because I'm giving some extra work. Okay. Tomorrow, adjust for it. Just you want to wake 5 o'clock in the morning. Otherwise, Saturday normally. Okay. Just I'm giving some extra work. Linux easy. Linux is not easy to understand the basic. Okay, so tomorrow portion. Just take this one. பழைய பேட்சே படிச்சிருக்கேன். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே படிக்கிறீங்க. ஓகே, அதனால சொல்றேன். That's all. வேற கிளாஸ் ஸ்டாப் பண்ணி இப்போ ஆன் பண்ணி இருக்கு. இதுல இருக்கும் பாருங்க. டெலிகிராம்ல இருக்கும்.
ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲೇಟ್ கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு படிக்கவே இல்லை நானே நேற்று